അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു ഞാൻ പുലരിതൻ സൗരഭ്യം കാത്തു നിന്നു. നമസ്കാരം. കാഴ്ചയിലൂടെയും കേൾവിയിലൂടെയും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നൂതന ആശയങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിനം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ദിനമാണ്. മലയാളിയെ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ BN പണിക്കരുടെ ചരമദിനം ജൂൺ 19 നാം ഇന്ന് വായനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു. തിരുവല്ല MGM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇന്നു മുതൽ 25 വരെ നാം വായനാ ദിനമായി വായനാ വാരമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. വായന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് വ്യായാമം അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന് നൽകുന്ന വ്യായാമമാണ് വായന. നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളും എല്ലാ ദിവസവും 15 മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും വായനയ്ക്കായി നീക്കിവെക്കുകയും വായനാക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും വേണം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വായനാ ദിനത്തിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാണ്. പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പുസ്തകങ്ങളിൽ MGM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും 64-ലെ ബാച്ചിലുമായ ജോസഫ് വർഗീസ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി 59 പുസ്തകങ്ങളോളം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാധുനിക എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സാറിനോട് MGM കുടുംബത്തിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു going to celebrate an important day, June 19th, always called as the Reading Day. It is being celebrated all over the world and it's being given more importance to. Reading is an essential part in everyone's life. Is reading necessary in our day-to-day life? There are many things that we have to think about. So reading helps us to gain not only knowledge, it stimulates our mind, gains variety of ideas. More than that, it keeps us enriched in this world. Great Indian writer we have, that is R.K. Narayan, and he just won fame through just his one novel that is called Malgudi Days. When he wrote that story, he created a village, Malgudi, and the stories were surrounded on this village, and thus it became one of the most famous stories. Swami and his friends, maybe you have read the stories, Swami and his friends, and thus came to be called the Malgudi. So we have got lots and lots of writers in English, like Malayalam. Now this day is celebrated so that the students can gain knowledge, can gain language through reading. Reading is very important in one's life. If a person starts reading, he not only gains knowledge but also can enriches his vocabulary, his way of thinking, his attitude to life. So reading started with Francis Bacon. I'd like to conclude with Francis Bacon itself. Reading maketh a man, conference a ready man, writing an exact man. So all connected with reading, writing, books and all. So books are very, very important. So one should love books. Books should be our best friend in life. Thank you, Chief. കുറേ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവുകളായിട്ട് കിട്ടിയതിന് ഭയങ്കര നല്ല താങ്ക്സ്. പിന്നെ റീഡിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക്. BN പണിക്കരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനസ്ഥലം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിലാണ്. തുടങ്ങുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, BN പണിക്കരുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്ന്? ഈ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ കൃഷ്ണ J 9E. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യലക്ഷ്മി 9. T. പത്മനാഭന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഈ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന ഈ കഥ. Good morning all. Myself, Selim Sara Matthew. I am studying in 9A at MGM HSS Thiruvalla. As we all know, today is 19th June. We all celebrate this day as Reading Day. Today I am standing before you to introduce a book. It is an autobiography of Helen Keller. The title of the book is The Story of My Life.
In this book, she shares her struggles in her life and how she overcome the difficulties. It is very inspirational to us. I like this book very much. You all must read this book. I hope you all like this book. Thank you. Respected principal, vice principal, teachers and my dear friends. As we all know, today we celebrate Reading Day in the remembrance of Sri P.N. Panikkar, the father of library movement. One book, one pen, one teacher and one student can change the world, says Malala Yousafzai. Read at least one book in a week. Book is a gift that you can open anywhere. Reading has several merits. It keeps us connected with the outside world. It enriches and expands our vocabulary and concentration. It gives us inner peace in our busy life. This helps in moderating our blood pressure levels and also keeps Thomas. I am studying in MGM HSS 9A. I am going to introduce an autography about Vijayan and Mohini, who sought peace to travel around the world. In this book, you can see a couple who has the passion to travel around the world. This is a heartwarming story that makes us to realize what happiness and purposeful living is all about. I recommend everyone to read this book and make a companion of their travel. Go enjoy. Respected principal, teachers and my dear friends. My name is Anita Elizabeth Sachi. I am studying in 9th standard in MGM HSS group. It's my pleasure to say you all about my thoughts about Reading Day. The benefits of reading. Why is reading important? It is important because it is a habit that can make a better person. Biography of great men and women tells us that most of them became great because of the inspiration they got from